ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ తరఫున ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఈఎస్సి కళాశాలలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ కూడా స్వాగతం. మనందరికీ సుపరిచితంగా గత కొద్ది సంవత్సరాలుగా APSSDC నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థకు సంబంధించినటువంటి అనేక కార్యక్రమాలని చేపడుతూ వస్తోంది. అదే కోవలో ఈ సంవత్సరం, ఈ విద్యా సంవత్సరం 2018-19వ సంవత్సరంలో మన విద్యార్థులందరికీ ఇస్తున్నటువంటి ఈ నైపుణ్యాభివృద్ధికి చెందినటువంటి అనేక స్కిల్స్లో, నైపుణ్యాల్లో మనం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతున్నాం, మన పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది, ఏదైనా సంస్థలో మనం ఉద్యోగం పొందాలి అంటే మనం ఎంత స్థాయిలో ఆ సంస్థకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉన్నాం అని తెలుసుకోవడం కోసం ఆంధ్రప్రదేశ్ నైపుణ్యాభివృద్ధి సంస్థ మన దేశంలోనే అగ్రగామిగా పేరొందినటువంటి వీబాక్స్ సంస్థ ద్వారా విద్యార్థుల యొక్క నైపుణ్యాలని తెలుసుకోవడానికి, విద్యార్థుల యొక్క నైపుణ్యాలు ఏ స్థాయిలో ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి ఒక శిక్షణా సంస్థ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని, బృహత్ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించి, ఈ వీబాక్స్ కార్యక్రమానికి సంబంధించి మనం మొదట ఉన్నటువంటి 3 దశల్లో మొదటి దశ అయినటువంటి పరీక్ష మనం ఆల్రెడీ వ్రాయడం జరిగింది. ఆ తరువాత మనకి కంటెంట్ను కూడా మన వెబ్సైట్లో ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఈరోజు మనం రాయబోయేటటువంటి ఫైనల్ టెస్ట్కి సంబంధించి మనం ఎలాంటి మెళకువల్ని పాటించాలి, ఏ విధంగా మన స్కోర్ని వృద్ధి చేసుకోవాలనే అంశం గురించి శ్రీ సంజయ్ సింగ్ వీబాక్స్కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలని తెలియజేస్తారు. ఈ వివరాలన్నింటినీ కూడా మనం జాగ్రత్తగా గమనించి మనం రాయబోయేటటువంటి ఫైనల్ టెస్ట్లో ఎక్కువ స్కోర్ సాధించడానికి జాగ్రత్తగా ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా మనం ఆకలింపు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇప్పుడు మనకి శ్రీ సంజయ్ సింగ్ గారు వీబాక్స్కి సంబంధించినటువంటి టిప్స్ని, ఆ వివరాలన్నింటినీ కూడా తెలియజేస్తారు. Hi, good evening. My name is Sanjay and I take care of Wheebox. Thanks to sir for the introduction. APSSDC has been great in terms of contributing towards employability skills, and the best part about the skills is this test is that it's a test which will ultimately result in bridging the employability with the employable. So, that is, employable is a candidate and employability is a companies. So, let me tell you about the organization first, and then I'll come to your test, and then how to do better in this test. I'll also come back to you on that. So, around 300 plus companies are there who takes this test very seriously in terms of their recruitment. 5 plus countries this test is running on. So, to name a few, India is one country, South Africa, Bangladesh we have this test, Saudi Arabia is launching this test, and a lot of parts of Southeast Asia would be conducting this test. So, 2 candidates they come on our platform every day for this. 2 candidates they come on every minute to appear for this test. This is the executive team of our company. Nirmal and Pawan, they are the founders. I head the strategic alliances, and then there are other 3 people who head the operations and the business vertical. What are we into basically? We are into academia, we are into enterprise business, we are into consumer retail, and we are also into the government business. So, just to tell you a brief about the retail, which is employability. Approximately 500,000 candidates they come on our platform every year, and basis which we release a report which is the India Skills Report. For the last 5 years we have been doing it. This year again October mid we will be launching this report, and this would include your data, your scorecards, and the copy of this report goes to 8,000 companies. So, understand the report can be accessed from a national to a state level, from a state level to a district level. So, let us say, just to give you an example. So, if tomorrow Ashok Leland from Tamil Nadu wants to recruit somebody who is working in Hosur, and they would like to recruit 15 girls. So, let us say they will only recruit girls from Hosur
with accessing to the pin codes. So, this report in detail gives that bandwidth to them. So, would you like to translate this? No. You continue, please. Okay. This is the research council team. The research council team for us, the research council team means the development of the test along with the algorithms, the question bank, and the entire end-to-end process of the test was designed and delivered by Dr. Nanita Babu, who is the psychology head from Delhi University. She had only taken care of the psychology part, which is the employability skills, for example, team working, learning management, for example, skills attitude required to deliver into employability. This is the reliable and the process driven assessment. How are we standardized, reliable and process driven assessment company? So, we are the only company in India which is a member of International Testing Commission. IBM is our global partner for the technology, and we are ISO 9001, now it is 2001, which is the basic requirement. This test is all about Wheebox Employability Skill Test. What is this test all about? This test is about 70 minutes. This test is all about problem solving, numerical ability, verbal ability, logical solving, psychometric trait, the domain in which you have done your engineering, or for graduation guys, this is the computer ability skills. So, these are the basic requirements, and this requirement comes in from the partner of ours. Now, I just forgot to tell you one thing. The partners for this test is CII, United Nations Development Program, AICTE. So, CII, the role of CII is to talk to all the organizations, a huge bunch of organizations, and taking a feedback of what is required in the current scenario when it comes to employability in a candidate. Similarly, AICTE sees and checks that what is the role of the college to convert a normal graduate or an engineering graduate to get into employability. And then United Nations Development Program, they also contribute in terms of the skills required in other countries, skills which are getting along into other countries, primarily into Southeast Asia, and then with this report. This is the most endorsed test, as I told you, because CII, AICTE, UNDP, AICTE, and very recent, and now after AIU, All India Association of Indian Universities, and now after APSSDC coming in, I am sure AP will have its own credential, and APSSDC is still a very big body to conduct this test. 1.1 million candidates have already taken this test. 260 plus universities we go every year. 5,000 institutions like colleges, including yours. This time this would go on a higher rise, because a lot of colleges from Andhra Pradesh have taken part in this, thanks to APSSDC, and 15 sectors. Now, when I say 15 sectors, they are sectors from mechanical, engineering, electrical, civil, then IT, ITES, and retail. So, there are 15 sectors which have in which people are have shown their interest into when it comes to employability. So, this test after you take the test, this report gets India nation wise, the report is employability index, then sector wise, then gender diversity. So, what is the gender available in India in terms of the employability? What is the index talking about the sectors, So, how many sectors people are more keen to join, and what is the salary pay package people are asking for, and then we bridge this report with the CII partners, which are the industry partners, and that is how the report is formed. So, the content is not just take the test, take your key results, and then publish this report. The report overall talks about number of candidates taken the test, state wise, district wise, what is the nation score, what is the state score, what is the district score in some cases. Also, some states like, just to give an example, there are states like Northeast where the participation level is very less, but we will be maybe not this year, maybe next year, we will be getting into that.
But yes, states from south, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, where the literacy rate is very high compared to some other states in northeast and north also, you know. So, this report jumbles the entire geography, the entire sector, the knowledge domain, and then the overall nation scenario on the employability. As I just told you about who are the partners of India Skills Report. I just skipped one name, which is Pearson and LinkedIn also, two names, sorry. The journey has been good. We have been publishing this report. I told you earlier, we have been publishing this report since last 4 years. 2014 was the first year when we published this report. 15, then gradually we started from a low number to a high rise number, and today the report itself, the copy of the report itself is highly valuable, and organizations like Niti Aayog, you know, which is governed by the Prime Minister of India, they see this report very seriously, and when this report gets launched, lot of enthusiasm is there in the country, in the colleges, in the universities, in the employable sector of how this report is going to move along. Okay. Now, what are the features when you do test is okay, you know. I told you about report, I talked to you about very small way, I talked to you about the test. Now, how does and what are the features of the report, and how does it add values to your testimonial? So, your testimonial, once when you take the test, you must have seen you get a LinkedIn application wherein your LinkedIn user ID and password, in case you do not have, gets created. That is number one. Your resume is auto mode, on auto mode, it gets uploaded to LinkedIn through our server. Industry endorses it and certifies it, including the transcripts which you get. There is a free access to learning tool. Now, this is very important, and I was just experiencing before this program to start with. You know, it's important to learn these skills, it's important to know the domain, but to be honest, employability lot to do is talking about the attitude, you know. An attitude is like team working, an attitude is about working in a team, working in different scenarios, problem solving. So, these are all attitudes, you know, and this nobody will teach you. This comes in from a soft skill training or your involvement directly. So, this all is covered, you know. So, there are huge training programs, there are big training programs which we give you online on how to improve upon these things. Domain you have already done well in your colleges, in your semesters, in your last year semesters, in your schools. You know about the numerical ability, the verbal ability, and still if you would like to learn more about them, how to improve upon, you still have some more courses online on that. Then you have employment opportunities. Now, this is one of the best part we have. So, we are not Naukris or monster of the world, you know. So, but what we do, every candidate who appears for this test through APSSDC, so we would be publishing for you employment pan India. Now, when I say employment, this is not the job letter, this is not the offer letter. So, let us say tomorrow a company like Gabriel wants a floor manager or let us say a floor assistant, or let us say a floor supervisor or something like that, which is relevant to your domain. So, we will publish this on our site. What you have to do is, and we will also keep on pushing this to your link. So, what you have to do is that you have to come to our site and check the available jobs within the domain which you have appeared for. And I do not have the exact numbers right now, but if you see, you will have 50 plus jobs, which is 62% engineering, and balance for graduation also. I can tell you the best thing about graduation, it is not now only BPOs and KPOs. Lot of jobs have come in sales, retails, lot of jobs have come in banking, you know. So, banking, it is not about knowing only the knowledge of chartered accountant or maybe the accountancy. There is a lot of operation jobs, you know. So, a lot of people come for saving accounts. You have to punch in the papers, you have to do a data entry job. That is why for graduations we have put in a computer domain as a basic domain skill.
Can we put this online, the presentation? So, this is the 70 minutes test which I was talking about, which is a combination of cognitive skills and the domain knowledge. Adaptive is nature. In your case, in APSSDC case, we nullified this, but yes, we wanted to do it. There are 300 plus test modules, which is including mechanical, civil, electrical, electronics, computer science and many more, and others are graduation. So, there is no negative marking, no need to worry on that. It is auto proctored, you do not need a proctor. Proctor is the physical proctor who comes in and checks you whether you are able to do this test or not. In case you face any problem, there is a backup customer team, a customer care team which takes care of yours. West is certified by CII, AIU. This presentation is slightly day before yesterday's presentation, which does not include UNDP and LinkedIn. Then you get a detailed feedback. The feedback is 16-page feedback on the improvement areas, on the areas which you need to talk about with your peers and colleagues, with your teachers, with your masters, mentors, and this report automatically tells you about the strengths and the weakness one carries, and to also the improvement areas. So, we not only talk about the negatives, we also talk about the way of improving, and that is how I talked about the chain of online learning. And then the job opportunities I told you, Consolidated University report, institute report. These are some major clients which post jobs with us. So, ITITS is Infosys, Emphasis, iGate, HPE, SAP, Zensar. If you see banking, there are all the best brand names. If you see Microland, 3i Infotech, IFCO Kisan, Sutherland. In their core engineering, you will see Tata Steel, Adani, SL, Alaf, Uttam. We also have Vikas Group, and we also have Tata Steel now, Tata Motors now. In human resource also, in case if you are an MBA and you are applied for some HR job, you have Head Honchos, Mansur, Artec, PeopleStrong. This all companies we are putting up sectoral client wise, but there are a lot of cross upselling. When I say cross upselling, it is not that Infosys is not going to hire in HR or maybe in sales. It is not that HDFC Life does not want people in sales and operations. It is not that Tata Motors does not want people in customer care desk. So, there are a lot of cross jobs also. I have just given you an example according to sector wise. This is again pharmaceutical, FMCG, education, telecom, and then the best thing about this test is that you also get a chance to work with India's top consultants, which is KPMG, EY, PwC, Nielsen, and one name I do not see in this. Oh, I see EY, PwC, I do not see KPMG in this. Telecom, I told you. This is again the government. You have a chance to work with RASI, you have a chance to work with MSME itself, and there are a lot of sector skill councils now. So, let me tell you, there are 220 plus sector skill councils today who lead a lot of people in jobs when it comes to your back end operations, your audit team, your infra management, your logistics, accounting, finance, and so on and so forth. Can we again go back to the presentation, please? This is just a testimony of some of the best candidates, and there are a lot of people, if you see, they were like you only a year and a half before. People are working with IBM, people are working with TCS, Times, Performix, Infosys, Aeon Hit, Zoho, Idea Cellular, Wipro, and lots of. So, if I have to tell you, there are huge names. I have approximately, if we can make a dent of some around 7.5% every year just because of this test, I think the job is done. Because it's not only 7.5% the responsibility to the society. There are other partners like CII, APSSDC who would be doing their share of job also, and thanking to the industry, the job scenario in your state is also improving in a beautiful style.
the process to conduct the assessment. Please do not get confused by the presentation. I'll explain you in a very easy language. You have just to go to the URL, click the URL, you will get the login, you have to register there, and then this is the entire test. Then you get a report. See, so any test has two things, maximum two things, nothing else. One is the input and second is the output. So I've just shown you the input, how you enter the URL, you register yourself, you take your domain. There are 300 plus domains, so you choose your domain and then choose your test, basis which then there is a report. Report is also very important. So the report is a lot about, it's like about you get a report from, you get a medical report, let's say, and if you don't know what to do, then you go to a doctor. But this report is a self-explanatory report. You don't need to go to any mentor, any teacher, but yes, we are there for you. In case if you want to understand, please dial us, please dial our numbers, please email us at info@wheebox.com. You can email it directly to me, and I'll assign somebody from the core team to assist you on these reports. Understand one thing very importantly. Any report which any candidate which has not understood the report should be not speaking to a person who doesn't know about employability. You can talk to APSSDC directly, they will help you out. You can come back to us, we will speak about the report, we will explain you the report, because the report will talk about your past and your future. Between this past and future, only thing which remains is the present. So, and believe in me, it's not talking, it's not for the sake of talking. I had to improve upon in my life number of times. We all have to improve upon number of times, and if there was an improvement area, I did work on that. We would work on that, and it would get glorified, it would get rectified. So we'll give you the improvement areas also. Once you work on the improvement areas, we'll give you the time, and you can reappear for the test. As I told you about the support required, your campuses all have these facilities. Nothing to be noted down. So I'll leave this on some of the best assessed candidates. There is a huge number of candidates which have already got assessed. So if I have to give you a figure, we would be crossing 1.5 million this year by 2019. And if I have to talk about the overall gist of this Wheebox Employability Skill Test, see, understand one thing. It is very less states today in India, or very less departments today in India. Down the line 2 years, there were I will not say negligible, but very less. Today at least we see a phenomenal change in states, and one of the best examples I have seen is Andhra Pradesh State Skill Development Commission, Skill Development Committee, which is really doing a good job, because it's not about only routing and sourcing the candidates to take the test. There is a lot of other infras are required, wherein they base you with the infrastructure, computers, internet, and backend. You will have to understand. A lot of people are working for the growth and for the betterment of the candidates. And if you have to be employable, so one thing last before I end this, be open to any geography. That's one of the most important tools which you need to put here in your mind. Don't restrict yourself to Andhra Pradesh only. If you are open for the world is open for you. Thank you very much. Thank you, Sanjay. ఇప్పటి వరకు కూడా సంజయ్ సింగ్ గారు మనం వీబాక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాధాన్యత ఏమిటి, వీబాక్స్ పరీక్షకు మనం రాయడం ద్వారా ఏ కంపెనీల్లో మనకి ఉపాధి లభించేటటువంటి అవకాశం ఉంది, వీబాక్స్ పరీక్ష ఏ విధంగా వ్రాయాలి అనే అంశాలను గురించి విపులంగా మనకి విశదీకరించారు. మొట్టమొదట మనం ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి మనందరికి కూడా ఈ ఎగ్జామ్కి సంబంధించినటువంటి ఇంట్రడక్టరీ నాలెడ్జ్ అంతా కూడా ఉన్నది. మొట్టమొదట ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మన ఈఎస్సి కాలేజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ముందుగా గుర్తించాల్సింది ఏమిటంటే ఈ పరీక్ష యొక్క డ్యూరేషన్ ఎంతైతే ఉందో ఆ డ్యూరేషన్ మొత్తం కాలం కూడా
పూర్తిగా పరీక్ష వ్రాయడానికే కేటాయించాలి. పరీక్ష పూర్తి అయ్యేంత వరకు సుమారుగా 81 నిమిషాలు పరీక్ష ఉంది అని అంటే ఆ 80 నిమిషాల పాటు కూడా మనం పరీక్ష దగ్గర కూర్చొని సిస్టమ్ దగ్గర కూర్చొని పరీక్ష వ్రాయాలి. 10 నిమిషాలు కాగానే క్వశ్చన్స్ అన్నీ అయిపోయినాయని చెప్పి త్వరగా పూర్తి చేసామని చెప్పి అలాంటిది త్వరగా దాన్ని క్లోజ్ చేయడం, ఎండ్ చేయడం అలాంటిది చేయకూడదు. మొదటి ప్రశ్న నుంచి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఏ విధంగా మనం పరీక్ష వ్రాయాలనే విషయాన్ని సంజయ్ సింగ్ గారు మనకు చెప్పారు. మనం యూజర్ ఐడి ద్వారా లాగిన్ అయ్యి ఆ URLకి వెళ్ళి యూజర్ ఐడి ద్వారా మనం లాగిన్ అయ్యి మనకు సంబంధించినటువంటి పర్సనల్ డేటా మొత్తం, మన పేరేంటి, మన తండ్రి పేరేంటి, మన ఆధార్ నెంబర్ ఏంటి, మనం ఏ విధంగా ఏ కళాశాలలో చదువుకుంటున్నాం, ఏ బ్రాంచ్లో చదువుకుంటున్నాం, ఇలాంటి పర్సనల్ డేటా అంతా పూర్తి చేసిన తరువాత మన ప్రశ్నపత్రం వస్తుంది. ప్రశ్నపత్రంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మొదటి ప్రశ్న నుంచి చూసుకుంటూ వెళ్ళాలి. మొదటి ప్రశ్న పూర్తి చేసాం, అయిపోయింది. రెండో ప్రశ్న చాలా క్లిష్టంగా ఉంది, అది వదిలేయండి. రెండో ప్రశ్న మీదే మన సమయం అంతా కూడా పెట్టకుండా రెండో ప్రశ్న వదిలేసి మూడో ప్రశ్నకు వెళ్ళండి. ఇలా ప్రశ్నలన్నింటినీ పూర్తి చేసుకుంటూ చివరిగా మనం 91వ ప్రశ్న పూర్తి చేయగానే మన సమయం అయిపోయింది అనుకోండి. ఇచ్చినటువంటి 80 నిమిషాల సమయం అయిపోయింది. అది అయిపోగానే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చివరి దగ్గర ఎండ్ అనేటటువంటి బటన్ని మనం నొక్కాలి. మనం జాగ్రత్తగా గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ఈ ఆన్లైన్ పరీక్ష వ్రాసేటప్పుడు ప్రశాంతంగా మనం పరీక్ష రాస్తూ క్వశ్చన్ బై క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేస్తూ చివరి ప్రశ్న వరకు కూడా మనం ఆన్సర్ చేస్తూ వెళ్ళాలి. మనకి ఏ అంశాల్లో ఈ పరీక్ష ఉంటుందనే అంశాన్ని కూడా మనకు సంజయ్ సింగ్ గారు చెప్పారు. మనకు సంబంధించినటువంటి లాజికల్ థింకింగ్ ఏ విధంగా ఉంది, మన ఒక ప్రాబ్లమ్ను సాల్వ్ చేయడానికి మనం ఏ పద్ధతిని అనుసరిస్తున్నాం, మన యొక్క సైకోమెట్రీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే అంశాలకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలన్నీ ఇందుట్లో ఉంటాయి. అలాగే డొమైన్ నాలెడ్జి అంటే మనం ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే చదువుతున్నామో ఆ సబ్జెక్టుకి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు కూడా ఇందులో ఉంటాయి. అదేవిధంగా మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒకటి నుంచి చివరి ప్రశ్న వరకు వెళ్తే ఒకే ప్రశ్న మధ్యలోనే 2-3 సార్లు వస్తుంది. జాగ్రత్తగా గమనించండి. మీరు కోఆర్డినేటర్ యొక్క సహాయాన్ని కూడా పొందండి. అదేవిధంగా మన కళాశాలలో ఉన్నటువంటి స్పాక్ యొక్క సహాయాన్ని కూడా పొందండి. ఒకే ప్రశ్న 2-3 సార్లు వస్తుంది. మనం మొదటిసారి ఆ ప్రశ్నకి ఏమి ఆన్సర్ ఇచ్చాము, రెండవసారి ఏం ఆన్సర్ ఇచ్చాము, మూడవసారి ఏ విధమైనటువంటి ఆన్సర్ ఇచ్చాము అనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని మనకి కన్సిస్టెన్సీ ఉందా లేదా, మన యొక్క బిహేవియర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మన సైకలాజికల్ యాటిట్యూడు ఒక పని మీద ఏ విధంగా మనం శ్రద్ధ పెడుతున్నాం, ఈ అంశాలన్నింటినీ కూడా ఆధారంగా చేసుకొని ఈ పరీక్షా పత్రాన్ని రూపొందించడం జరిగింది. కాబట్టి శ్రద్ధగా అన్ని ప్రశ్నలకి మనం సమాధానాలు రాస్తూ వెళ్ళి చివరిగా మొత్తం సమయం చూసుకొని మనకి ఇచ్చినటువంటి డ్యూరేషన్ 80 నిమిషాలు అయిపోయిన తర్వాత మాత్రమే ఎండ్ బటన్ నొక్కండి. ఈ ప్రశ్న పత్రాలన్నింటినీ మనం పూర్తి చేసేటప్పుడు డైరెక్ట్గా మన కోఆర్డినేటర్ కానీ మన స్పాక్ కానీ ఎవరు హెల్ప్ చేయరు. చేయాల్సినటువంటి అవసరం కూడా లేదు. పూర్తిగా ఆటోమేటిక్గానే సిస్టమే మనకు హెల్ప్ చేసింది. ఒక ప్రశ్నకి సంబంధించి మనం ఏదన్నా ఒక చిన్న సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాం అనుకోండి, సిస్టంలోనే ఒక డైలాగ్ డిస్ప్లే అవుతుంది. మనం తదుపరి ఏమి చేయాలి అనేటటువంటి అంశాన్ని ఆ డైలాగ్ బాక్స్ మనకు తెలియజేస్తుంది. దాన్ని అనుసరించి మన ప్రశ్న పత్రాలన్నింటినీ కూడా మనం పూర్తి చేయాలి. ఇప్పుడు మనం మొదటి దశని దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్నాం, చాలా సక్సెస్ఫుల్గా పూర్తి చేసుకున్నాం. మనకు సంబంధించినటువంటి రిపోర్ట్లో ఇండివిజువల్గా ప్రతి వ్యక్తికి ఒక 12 పేజీల రిపోర్ట్ని మనం ఇచ్చినటువంటి ఈమెయిల్కి పంపించడం జరిగింది. ఆ రిపోర్ట్ని పూర్తిగా చదవండి. ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మనకు వచ్చినటువంటి 12 పేజీల రిపోర్ట్ని చాలా శ్రద్ధగా చదివితే మనం ఏ అంశాల్లో చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాం, ఏ అంశాల్లో మనం శ్రద్ధ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఆ రిపోర్ట్ మనకు తెలియజేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏ అంశాల మీద అయితే శ్రద్ధ పెట్టాలి అనేటటువంటి ఆన్సర్ని మన రిపోర్ట్ తెలియజేస్తుందో దాని ప్రకారం ఆయా అంశాల మీద మనం శ్రద్ధ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మనకి ఏ అంశాల్లో శ్రద్ధ పెట్టాలో ఆ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి లిటరేచర్ మొత్తం కూడా కంటెంట్ని డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మన కోఆర్డినేటర్ సహాయాన్ని, మన స్పాక్ యొక్క సహాయం తీసుకొని ఆ కంటెంట్ యాక్సెస్ని మీరు తీసుకొని కంటెంట్ మొత్తాన్ని శ్రద్ధగా చదవండి. మనలో ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ పాయింట్స్, వీక్ పాయింట్స్ తెలుసుకొని మనం అసెస్ చేసుకొని మన రిపోర్ట్కి అనుగుణంగా మనకు పెట్టినటువంటి కంటెంట్ని పూర్తిగా పరిశీలించి ఆ అంశాలన్నింటినీ ఆకళింపు చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మనం ఫైనల్ టెస్ట్ రాయాలి. అప్పుడు మన ఫైనల్ టెస్ట్లో ఖచ్చితంగా 10% కంటే ఎక్కువ మనం పురోభివృద్ధి సాధించగలుగుతాం.
ఇలా సెకండ్ టెస్ట్ని మనం దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన తర్వాత మన ఫైనల్ అసెస్మెంట్ రిపోర్టు మనకి పంపించడం జరుగుతుంది. మన జిల్లాలో మొత్తం ఎంతమంది రాశారు, ఆ జిల్లాలో మన స్థాయి ఏమిటి, మన రాష్ట్రంలో మొత్తం ఈ పరీక్ష ఎంతమంది రాశారు, వారి అందరిలో మన స్థాయి ఏ విధంగా ఉంది, దేశం మొత్తం మీద ఎంతమంది ఈ పరీక్ష రాశారు, అందులో మన పర్సంటైల్ ఎంత ఉంది, ఈ అన్ని అంశాలని కూడా క్రోడీకరించి మనకు రిపోర్ట్ పంపించడం జరుగుతుంది. అలాగే మన కళాశాలకు సంబంధించినటువంటి విద్యార్థుల అందరి యొక్క సమూహానికి కూడా ఈ రిపోర్ట్ పంపించడం జరుగుతుంది. అలాగే మన రాష్ట్రంలో ఉండే అన్ని జిల్లాల విద్యార్థుల యొక్క రిపోర్ట్ ఏ విధంగా ఉంది అనేటటువంటి స్టేట్ రిపోర్ట్ని ఈ సంస్థ మనకు అందిస్తుంది. మన స్టేట్ రిపోర్ట్ మొత్తం చూసిన తర్వాత మన స్టేట్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థి యావత్తూ కూడా ఏ అంశాల్లో స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారు, ఏ అంశాల్లో మనం ఇంకా శ్రద్ధ పెట్టాల్సినటువంటి అవకాశం ఉంది, అవసరం ఉంది అని గుర్తించిన తర్వాత మన సంస్థ ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఆయా అంశాల్లో పూర్తిగా మనం ఏమి చేయాలో ఆ అంశాలన్నింటినీ కూడా చేసి మీ అందరి యొక్క నైపుణ్యాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెంది మనం ఎలాంటి స్థాయికి అయితే ఆప్టిమల్ లెవెల్కి అయితే చేరుకోవాలో, మన ఎంప్లాయర్స్ ఏ విధమైనటువంటి నైపుణ్యాలను మనలో చూస్తున్నారో ఆ నైపుణ్యాలన్నింటినీ కూడా మీకు అందించడానికి ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటుంది. ఈ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా లింక్డ్ఇన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. సంజయ్ సింగ్ గారు ఆల్రెడీ మనకు విశదీకరించారు. లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్లు ఎవరికైతే లేవో, ఏ విద్యార్థులకైతే లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్స్ లేవో వారందరూ కూడా లింక్డ్ఇన్ అకౌంట్స్ని ఖచ్చితంగా ఓపెన్ చేసుకోండి. మన ఫైనల్ రిపోర్ట్ మొత్తం కూడా అయిపోయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గానే మన బయోడేటా క్రియేట్ అవుతుంది. మన బయోడేటా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ డేటా మొత్తాన్ని కూడా లింక్డ్ఇన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. లింక్డ్ఇన్లో అనేక సంస్థలకి సంజయ్ సింగ్ గారు చెప్పినటువంటి అనేక సంస్థలు, ఎంప్లాయర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా మన ఈ బయోడేటాను మొత్తాన్ని కూడా సమూహాన్ని వాళ్ళు చూడడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు క్లాసిఫై చేసుకొని ఎవరికి ఎవరు అవసరం అవుతారో వారిని వారు గుర్తించి మనకి వాళ్ళు మెయిల్ ద్వారా మనకు ఉండేటటువంటి అవకాశాలను చెప్పి మన ఇంటర్వ్యూకి పిలవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ ఫైనల్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు విద్యార్థులందరూ కూడా బాగా శ్రద్ధగా గుర్తుపెట్టుకొని మనసులో గుర్తుంచుకోండి. టెస్ట్ మొత్తం సమయం ఎంతైతే ఉందో ఆ సమయం మొత్తం కూడా వినియోగించుకొని పరీక్ష రాయండి. మనం రాసేటటువంటి పరీక్షలో ఉండే అంశాలు ఏమేమి ఉన్నాయో అనేక సార్లు మీకు చెప్పడం జరిగింది. మన కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన వెర్బల్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ స్కిల్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అదేవిధంగా జనరల్ నాలెడ్జ్ మనకి ఏ విధంగా ఉంది, మన సైకోమెట్రీ ఏ విధంగా ఉంది. ఈ అంశాల మీద మాత్రమే పరీక్షకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నలు ఉంటాయి. ఈ ప్రశ్నలన్నింటినీ జాగ్రత్తగా పరిశీలించి మొత్తం అవగాహన చేసుకున్న తర్వాతే ఫైనల్ టెస్ట్కి మీరు కూర్చొని ఫైనల్ టెస్ట్ ఇవ్వండి. ఫైనల్ రిపోర్ట్ వస్తుంది. మనలో ఏ అంశాల్లో మనం ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలో ఆ అంశాలకు సంబంధించినటువంటి నైపుణ్యాలని మీలో చేర్చడం కోసం, మీకు ఇవ్వడం కోసం ఏపీ స్టేట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ప్రయత్నిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. మీరు ఏదైనా చెప్తారా ఫైనల్లీ యూ వాంట్ టు సే సంథింగ్? No, thanks. Thank you so much, sir. Thanks for the translation and thank you so much. All the best. God bless you guys. ఇంకా టైం ఉందమ్మా? ఓకే.